Hello, children. Welcome to the class. Here we have three terms ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ സൈൻ കാണാം, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സൈൻ കാണാം, അഡീഷൻ സൈൻ നമുക്കിങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട്. We can see 1, 2, 3, 4, 5 ഫ്രാക്ഷൻസ്. പക്ഷേ ഇത് 3 ഫ്രാക്ഷൻ ആയെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ 3 ടേമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ കഴിയും. ആ 3 ടേമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദി ഫസ്റ്റ് 2 നമ്പേഴ്സ് ആർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടേമാണ്. ആൻഡ് അതിന് ശേഷം പ്ലസ്, ഇതൊരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മൈനസ് വേണം. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല, അപ്പോൾ ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3/5 ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് 1/6. അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ. So what we are going to do is we are going to apply the properties. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതങ്ങനെ എഴുതാൻ പോവാണ്. -2/3 ഇൻറ്റു 3/5. ഇതാദ്യം ഈ ടേം എഴുതി, പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ ടേം എഴുതാൻ പോകുന്നു. -3/5 ഇൻറ്റു 1/6 പ്ലസ് റിമൈനിങ് ഉള്ള ടേമും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുവാണ്. So now we can put this inside a bracket like this, and this also. So now നമുക്ക് 3 ടേമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. 1, 2, 3. ആൻഡ് ഫർദർ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പോവാണ്. സി -2/3 ഇൻറ്റു 3/5. 2/3 ഇൻറ്റു 3/5. ഇവിടെ പ്ലസ് സൈനായിട്ട് ഇത് മാറ്റാൻ പോവാണ്. ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് -3/5. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉള്ളിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇൻറ്റു 1/6 പ്ലസ് 5/2 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ രണ്ട് ടേമിലും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ പുറത്തേക്കെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് രീതിക്കാണ് നമുക്കുള്ളത് നോക്കാം. സി 3/5, അതായത് 3/5 എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ടേമിലും ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എ. ഓക്കെ, അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി, വിച്ച് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി. ഇവിടെ എ ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ്, കാരണം ഈ നെഗറ്റീവ് രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട്. അപ്പം -3/5 ആണ് ഇവിടെ എൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം, ഒരേപോലെ നമ്പേഴ്സ്. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും, അഡീഷൻ. ഇതേ ഒരു രീതിക്കാണ്, ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ രീതിക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് എ, അതായത് -3/5 പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് 2/3 പ്ലസ് 1/6 പ്ലസ് 5/2 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഒരു മെത്തേഡിന് വേണ്ടി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ മെത്തേഡല്ല, നവാസ് സാറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കുക. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക? ആ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ എപ്പോഴും ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ മീൻസ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കണം. സോ ഹൗ ഡു യു മേക്ക് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം? ഇപ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടെ 3, ഇവിടെ 6. 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് 6 വരിക. സോ we have to change
this 3 into 6. How do you change it? 2 upon 3. When you multiply this 3 with 2, we can change this as a 6. Plus 1 by 6 plus 5 upon 2, which is equal to negative 3 upon 5 into, now this we have 4 upon 6 plus 1 upon 6 plus 5 upon 2. Which is equal to negative 3 upon 5. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഈക്വൽ ആയിട്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുന്ന ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അത് അതിൻ്റെ ഈക്വലായ സമാനമായ എന്താണ് ഇതിനെ ഈക്വേഷൻ അല്ല നമ്മൾ പറയുക, ഇതിനെ പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്നാണ്. അൽജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷനാണിത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതിന് ഈക്വലായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ പോലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അതിന് ഈക്വലായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ തേർഡ് വൺ, തേർഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫോർത്ത് വൺ. അങ്ങനെയാണ് ഇത് അവസാനം വരെ ആൻസറിലോട്ട് പോകുന്നത്. സോ നൗ വി ക്യാൻ ആഡ് ദിസ് വൺ. വെൻ യു ആഡ് ഇറ്റ് 4 plus 1. So 4 plus 1, 6 plus 6 12 എഴുതി വെക്കരുത്. നമ്മൾ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്ററായ 6 അവിടെ എഴുതണം. പ്ലസ് 5 upon 2, which is equal to negative 3 upon 5 into, ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സൈനാണ് ഇവിടെ, ഇൻറ്റു 5 upon 6 plus 5 upon 2, which is equal to, രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ നെഗറ്റീവ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡിനോമിനേറ്ററും ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റായിട്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ 7th പഠിച്ച് കാണണം. പഠിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അത് ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. സോ 3 into 5 15, then 5 6 are 30. ടേബിൾസ് അറിയാത്തവർ ടേബിൾസ് പഠിക്കുക. ഇപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ടേബിൾസ് അറിയാത്ത കുറേ പേരുണ്ട്, അതെനിക്കറിയാം. ടേബിൾസ് പഠിക്കുക. 5 upon 2, which is equal to, now ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരുപോലെ വേണം. 2ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് 30. അപ്പോൾ ഈ 2വിനെ എങ്ങനെ 30 ആക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹിയർ it is 15 by 30 plus 5 upon 2 into, here 15 on the multiplier. So when you multiply by 15, we'll get the same denominator. So negative 15 by 30 plus 5, this we can multiply 15 into 5. So 5 5s are 25, carry over 2, then we have 75. So 75 by 30. ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റീജർ അഡീഷനാണ്, അതായത് നെഗറ്റീവ് 15 പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് 75. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേറ്ററാണ് 75. ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പേഴ്സ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ സൈന് ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ സൈന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ സൈൻ പോസിറ്റീവാണ്. 75 മൈനസ് 15 ചെയ്യാം. സോ 75 മൈനസ് 15. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ ആസ് 60 by 30. അപ്പോൾ 60നെ 30 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്രയാണ്? 60ൽ എത്ര 30 ഉണ്ടാവും? 2 times. So answer is 2. This time we have rain. You may hear a noise of rain. It's raining here, monsoon season. Okay, let us do this question. Using appropriate properties, find the answer. Same
മോഡൽ തന്നെയാണ്. വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 3 പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരെണ്ണം മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുള്ളൂ, അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ആ 3 പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, we are writing 2/5 into -3/7 minus 1/6 into 3/2. Then this one we are going to interchange, plus 2/5 into 1/14. So here we have used commutativity. Now next one, we are writing 2/5 into -3/7, this in a group. Then we are going to write, if you notice കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, പിന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അഡീഷൻ, വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ്, ഇത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്, തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ടേം, സെക്കൻഡ് ടേം, തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയാം. ടേം എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് ടേം നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, ഈ ഒരു ടേമാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് 2/5 ഇൻറ്റു 1/14. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എഴുതി. സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ കർവി ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. -1/6 ഇൻറ്റു 3/2, which is equal to, now we can see here which property we used here. We have used associativity. We have used. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർചേഞ്ച് നടത്തിയത് അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ ഈ 2 നമ്പേഴ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കോമ്പിറ്റേറ്റീവിറ്റി ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ ടേം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും കൊടുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് 2 ടേം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2/5ഉം 2/5ഉം നമുക്ക് സെയിം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ സെയിം ഉണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദീസ് 2/5 is common. We can take it outside. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ -3/7, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സൈൻ. സോ നൗ 1/14. ഈ ബാക്കിയുള്ള ഇത് എഴുതാം. സോ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായി ഇത് 2 നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. ഇത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സോ ഓർ വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ വൺ തിങ്, അനദർ വൺ വി ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ. നമുക്ക് ഇത് 2 സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ഹിയർ. ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. 3/12 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 1 3 is 3, 6 2s are 12. നൗ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്? ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. which is equal to 2/5. ഇപ്പോൾ 7 and 14 ഡിഫറെൻറ്റ് അൺലൈക്ക് ടേംസ് ആണ്. വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ്. അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ലൈക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ 14 ആക്കാൻ പോവാണ്. സോ കാരണം 14 എളുപ്പമാണല്ലോ നമുക്ക്. വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 2 ന്യൂമറേറ്റർ ഓൾസോ. സോ 1/14 പ്ലസ് 1/14 മൈനസ് ഇത് നമുക്ക് 3ൻ്റെ ടേബിൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സോ വെൻ യു സിംപ്ലിഫൈ 1/4/3 ടേബിൾ. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ടേബിളിലാണ്? ബൈ ടേബിൾ
3ൻ്റെ ടേബിൾ പ്രകാരം നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത്. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2/5 നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. -6/14 പ്ലസ് 1/14 -1/4 which is equal to. So now we can write 2/5 into -5 plus 1. So -6 plus 1. So ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്താൽ രണ്ട് മാറി സൈൻ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, രണ്ട് മാറി സൈൻ വരുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ സൈൻ നമുക്ക് എഴുതാം. ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ സൈൻ നെഗറ്റീവാണ്. ഇനി ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിന് വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് എഴുതുക. 6 - 1 5 ബൈ നമുക്ക് 14 -1/4. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ്. അതായത് 2/5 ഇൻറ്റു -5/14 മൈനസ് 1/4 ആണ്. അതതിൻ്റെ മീനിങ് രണ്ടും സെയിം അത് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ 5ഉം 5ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, കാരണം സെയിം നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് ഹിയർ. സോ ഇത് 1 ടൈം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് 1 ടൈം ആയിട്ട് വരും. സോ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ, വിൽ ഗെറ്റ് 1 ടൈം. ഹിയർ വി ക്യാൻസൽ, വിൽ ഗെറ്റ് 1 ടൈം. ഓക്കെ, 5നെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ യു ക്യാൻസൽ, സോ റിമൈനിങ് വി ഗെറ്റ് -2/14 മൈനസ് 1/4 എന്ന് വരും. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് 2ൻ്റെ ടേബിൾ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. വെൻ യു സിംപ്ലിഫൈ ബൈ 2 ടേബിൾ വിൽ ഗെറ്റ് 1/7 മൈനസ് 1/4. ഇവിടെ നമുക്ക് 7ൻ്റെ ടേബിളിൽ 4 വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 4ൻ്റെ ടേബിളിൽ 7 വരുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് we can do cross multiplication as you have studied in your 7th standard. നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തില്ല ഈ പ്ലേസിൽ, കാരണം നമുക്ക് 7ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരുന്നു 14, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ we do cross multiplication. So we'll get -1 into 4 4 minus 1 into 7 7 divided by 7 7 4s are 28. So which is equal to, രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ, രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. സോ നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ്, ആൻസർ നെഗറ്റീവാണ്. സോ നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് വീണ്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ നെഗറ്റീവാണ്. ഇൻറ്റീജേഴ്സിൻ്റെ റൂളാണ്. സോ -11/28. ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dear students, we have studied how to represent numbers on a number line, natural numbers, these numbers we say as a natural numbers. The numbers starting with 0, we say it is a whole numbers. We have learned to represent these numbers on number line. Integer numbers, which has the negative numbers, and also we have learned how to represent the rational numbers. For example, if you are representing 0, 1 and -1, this 0 and 1 is divided into 2 parts. So this we represent as 1/2, and this point we represent as a -1/2. If you are writing the
this as point as 0 and this point as 1. If you divide this equally into 3 parts, then this point we have to write, or this point is 1 by 3, because we have 1, 2, 3 parts are there. So this is a one part among 3, 1 upon 3. So what do you write this point? It has 2 parts, so it is 2 upon 3. The same thing when you extend for more points, this we can represent as 0 and this as 1. For your understanding, we just expanded this gap between each number. Here I have taken 1 centimeter for a natural whole number and integers, rational number also. Here I have taken 2 centimeters for just your understanding. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒന്ന് നമുക്ക് കാണണമല്ലോ, എഴുതുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് എടുക്കാം, നമുക്കത് വൃത്തിക്കുണ്ടാവും 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഹിയർ ഐ ഹാവ് ടേക്കൻ 1 ഇഞ്ച്, കുറച്ചും കൂടിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഹിയർ we can represent as here 1 by 3, and here we can take it as 2 by 3, right? ഈ 2 പോയിന്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. സോ വാട്ട് ആസ് ദ പ്രീവിയസ് വൺ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇത് തന്നെ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് പോയിന്റ്? സി ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ബിഫോർ 1? വാട്ട് ഇസ് ബിഫോർ 1? ഇറ്റ് ഇസ് 0, റൈറ്റ്? 0 by 3. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് റിപ്രസെൻറ്റഡ് 0 by 3. 0, 1, 2. ഈ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് 3 by 3. സോ 3 by 3, 3 divided by 3 എന്താണ്? It is 1, nothing but 1. So what about this point? It is after 3, 4. 4 upon 3. This is 5 upon 3. This point is 6 upon 3. എന്താണ് 6 divided by 3? It is nothing but 2. The next point is 7 upon 3. And another one, next point is 8 upon 3. Next one 9 upon 3, which is nothing but 9 by 3, 3 ആണ്. So the numbers 0, 1, 2, 3 നമ്മൾ 3 equal parts ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we get the fractions like this. We can represent ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലാണ്. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്കിപ്പോൾ 4/9 എങ്ങനെ നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. The first point, നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ച് then we can take the points. First point I am taking as 0. Since the 4/9 is a positive number, so I am taking only positive side, starting with 0. 0 we represent as 0 by 9. The next point is 1 by 9. Next one 2 by 9. Next number 3 by 9. Now one 4 by 9. And 5 by 9, then 6 by 9, then 7 by 9, 8 by 9, then here this one 9 by 9. So what we have done here, the gap between 0 and 1 we have divided into 9 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 parts we have divided. So here we can represent and circle the number 4/9. Next we are going to represent this negative number. If you see that denominator is lesser and numerator greater ആണ്, so it is in negative side. We are going to write from here this number, we are going to take it as 0. So here this is 0 by 4. What will be the number before it? It will be negative. So negative 1 by 4. Denominator 4 ആണ്. Then negative 2 by 4. Negative 3 by 4. Negative 4 by 4. 4 by 4, which is nothing but the negative 1. As a number divided by same number is equal to 1. The next one we have tried continue ആയിട്ട് നമ്പർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം. Then negative 5 by 4. Then negative 6 by 4.
then negative 7 by 4, then negative 8 by 4, then negative 9 by 4 we can write. So here the required number, here we get this as a negative 7 by 2. What is 8 by 2? 8 by 4 is nothing but 2, negative 2. Okay. Dear children, look at these questions. Let us try to answer it. It is very easy. Let us see the result and observe the results and what we understand from it. The first one, can you tell the natural number between 1 and 5, which are 2, 3 and 4? The second one, how many natural numbers are there between 7 and 9? We know that is only one natural number, that is 8. Next question, how many natural numbers are there between 10 and 11? We know that there is no natural number between 10 and 11. So that is the answer, none. Fourth one, list the integer that lie between -5 and 4. So the answer, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. Next question, how many integers are there between -1 and +1? That is only one number, that is 0. How many integers are there between -10 and -9 and -10? That answer, none. Dear students, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റും. ഇതിലെത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത്ര എണ്ണം, എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനുള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിയറായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റി. പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റൊരു നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. Look at this question. How many rational numbers are there between 3/10 and 7/10? ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ്. നമ്മൾ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ, നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വി ക്യാൻ സേ ദ ആൻസേഴ്സ് ആർ ലൈക്ക് 4/10, 5/10, 6/10 ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും. This 3/10, when you add a 0 or multiply by 10, we can change it to 100. The same way, this number we can write as 70/100. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ the numbers between these two numbers are 31/100, 32/100, 33/100. It goes on. അവസാനം നമുക്ക് 69/100 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് 3 നമ്പേഴ്സേ കിട്ടിയുള്ളൂ. How many numbers are there between these two? There are 39 numbers are there. വീണ്ടും ഇതേ നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടിയും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 zeros നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. 2 zeros കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
and this also. We are going to add 2 more zeros like this. Now, how many numbers are there between these two? Between the numbers between 3000 upon 10,000, 7,000 upon 10,000. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we'll get here 3001 upon 10,000, like 3002 upon 10,000, 3003 upon 10,000. Like the numbers, it goes up to 6,999 by 10,000. So how many numbers do you think? In between there are 3,999 numbers are there in total. From this one, ഇനിയും നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടേ പോകാൻ പറ്റും. വാട്ട് വി അബ്സോർവ്, നമുക്ക് എന്തതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പർ തമ്മിൽ we can give many numbers, we can insert ചെയ്ത് കൊണ്ടേ പോയോണ്ടേയിരിക്കാൻ പറ്റും. That means that here we say it is not finite. The numbers between the two rational numbers, they are not finite. They are infinite. So we can we can understand that infinite number of numbers are there between any two rational numbers. Now let us answer for this example 6. Write any three rational numbers between -2 and 0. നമ്മൾ വിചാരിക്കും -2ഉം 0ഉം ഇൻറ്റീജേഴ്സ് അല്ലേ, ഇതെങ്ങനെയാണ് റാഷണൽ നമ്പർ ആവാമെന്ന്. സോ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ റാഷണൽ നമ്പർ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റാഷണൽ നമ്പർ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദിസ് ആസ് റാഷണൽ നമ്പർ? -2ന് നമ്മൾ -2/1 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. And when you multiply by numerator and denominator by 10, we get -20 upon -10. And 0 we can write as 0/1. Again, when you multiply by 10, we get 0/10. So -2 can be changed like this. 0 ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 0/10 എന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും. 0/10 എത്രയാ? 0 തന്നെയാണ്. കാരണം 0നെ ഏത് നമ്പറോട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും 0 തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസറായി വരിക. ഇതിൽ നിന്ന് we have -19 upon 10, അങ്ങനെ -18 upon 10, -17 upon 10, -16 upon 10. അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എടുത്തു പോകാൻ പറ്റും. -15 upon 10 up to -1 upon 10 വരെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം. So there are many numbers are there. So we can select any three numbers from the above. As an answer. Let us see this example 7.
find any 10 rational numbers between minus 5 upon 6 and positive 5 upon 8. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എക്സാമ്പിൾ 6ൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും. അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനും സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ we have different denominators. Denominator നമ്മൾ സെയിം ആക്കണം ആദ്യം. For that we should find the LCM of 6 and 8 by division method. We select the first prime number 2. So 6 goes in 2 3 times. 8 goes in 2 4 times. The same way we are going to divide by 3. 3 goes in 3 one time. 4 cannot divide. We are taking this time instead of 4 also we can directly select, or we can go for a 2. If we go for 4, we have 4 goes in 4 one time. So when you multiply this one, we'll get a number 24. Okay. So minus 5 upon 6 we can change as minus 5 by 6 into 4. Why we are multiplying by 4 means we'll get 6 4s are 24. Where this 24 came? When you multiply 2 into 3 into 4, we get 24. The same way numerator also we multiply by 4. So we get negative 20 upon 24. The second number 5 upon 8 we multiply by 3 upon 3, because 8 3s are 24, and here 3 3s are 15. Now we need any 10 numbers. So here we write numbers. What are the numbers we get here? Negative 19 upon 24, negative 18 upon 24, negative 17 upon 24, negative 16, negative 16 upon 24, negative 15 upon 24. So we have now 5 numbers. We can get more numbers here. 14 upon 24, negative 13 upon 24, negative 12 upon 24, negative 11 upon 24. So if you notice that here we got 9, already we got here 10 numbers. We can write few more numbers there. Up to we can write positive 14 upon 24. Right? So here it is asked to write only any 10 numbers. We can get here we got 10 numbers, or there are more numbers are there. Okay. So here the answer we can write that rational numbers between negative 5 upon 8 and positive 5, negative 5 upon 6 here, negative 5 upon 6 and positive 5 upon 8 are, we can write these numbers.